Bonjour tout le monde. Welcome to Adore French. I am Prashansa, your online French facilitator, where French sounds easy. Today we are going to start with les alphabets. The topic is the alphabets. Écoutez et répétez. Listen and repeat. Listen to the pronunciations very well. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Now, here is a little bit twist. J is called as G and G is called as J. Next, M, N, O, P, Q, R, S, T. U is called as U. U, V, W, X, Y, Z. Let's repeat. A comme aéroport. A comme aéroport. B comme bébé. B comme bébé. C comme coca. C comme coca. D comme dindon. It's a bird. Dindon. E comme éléphant. E comme éléphant. F comme fromage. F comme fromage. G comme girafe. Girafe. H comme hibou. H remains silent. H comme hibou. I comme igloo. J comme jaguar. Jaguar. K comme kangourou. Kangourou, that's kangaroo. L comme lion. Lion. M comme miel, that's honey. Miel. N comme ni. Last letter remains silent, so we'll call it ni. O comme oiseau, that's bird. O comme oiseau. P comme perroquet. Perroquet, parrot. Q comme Q, that's a tail. Q. R comme rose. R comme rose, that's rose. S comme singe, that's monkey. S comme singe. T comme tigre, that's tiger. Tigre, the pronunciation is tigre. U. U means uniforme. Uniforme. V comme vache. V comme vache. W comme wagon. W comme wagon. X xylophone. X xylophone. Y comme yacht. Y comme yacht. Z comme zèbre. Z comme zèbre. I hope this video helps. In the next video, I'll be back with les accents, the accents. Au revoir, à bientôt. Subscribe my channel for more such videos.